All rise. You may be seated. Thank you, Honorable Judge. This is another fine day that we're in court, and today we are in the case of 004 of May 2021, and this is a case about fraud and scamming. Ms. Diana Aurore, the plaintiff, he accused Mr. Jack Wambura, the defendant, of conning and scamming her of cash worth 140 million Kenya shillings in the period of between 2010 and 2020. She alleges that Mr. Wambura, who happens to be her uncle, took the sum total in question with pretense of building her a house and starting a business for her back here in Kenya when she was in the United States of America. Ms. Diana says that since he was her uncle, she trusted him and gave him money anytime he asked for in the construction of the alleged house and the continuous updating of the alleged business as it awaited her to come back to Kenya and officially open it up for operations. She comes to this court to request for justice and ask that the court direct Mr. Wambura to return every penny he had taken from her. Ms. Diana also says that Mr. Wambura has been manipulating from her young age. When her parents died, she was left in his care, and she says that she had enough of him and it's time for him to pay for his crimes. That's all, Your Honor. Thank you, Mr. Bailiff. Good day, court. Good. So, let's get it on. Ms. Diana. Yes, Your Honor. I don't know, but I think there could have been a little mistake. May I understand this right? Is he your uncle or how are you related? Thank you, Your Honor. Mr. Jack here is my father's friend's son. Oh, okay. That makes sense now because I was wondering if he's your uncle. So that's the way you related? Yes, you know, we grew up knowing that. We are friends, and later on when I grew up as a young girl, as a big girl, I noticed that he is my friend, but not my biological brother. But at first you thought you were kind of related? Yes. Okay. So now that we know how you're related, kindly bring us up to speed by making the court understand how you lost all that money. It's quite an amount. 140 million is quite a figure. Explain how you knew Mr. Wambura, his family, how your family related with this family, and how you got to the moment of trusting him up to sending him a sum of 140 million. Okay, thank you, Your Honor. Mr. Jack here, as I have told you earlier, we grew up knowing that we are brothers. Like I was her sister and he's my brother. You are family friends? Yes, we are family friends. And your father or your parents and his parents used to relate? Were you neighbors? Were you just friends? Were they workmates? No, how were they related? Okay, we were just friends. Just friends? Yeah, we were just friends. But later on, I realized that his father is my uncle. You know, when we are those small now kids, you're confusing me, Miss Dana. You're confusing me. Okay, sorry. Are you related or not related? We are related, but later on, we were related, but later on I realized that we were not related. No, you can't be related, and then later on... But you know, each and every person that I meet in my life, and my dad used to work with that person, I used to call him uncle. So basically, Miss Diana, let's have this straight. Yeah? Let's get this straight. In court, when we ask whether you're related, it's not the street relation, whereby, say hi uncle to uncle, say hi to your brother, yeah, you know, where you call everybody your uncle and your aunt. I'm asking seriously, like on a serious note, do you share a DNA? No. So you're not blood related. You're not related, that's the thing. Okay. You're related by way of business or a friendship, yeah? Friendship. Yeah, yes. Good. So now we are getting somewhere. So
his father or his family were close to your family? Yes, they were close to my family. And when you say they were close to your family, I know I've gone through your affidavit, and I know what will be said, but just for the clearance of the court to understand what is going on, when you say they were friends, is it like, and I'm not mocking you, because as I said, I know, is it like the friendship broke up or what happened? Okay, let me just give you a little bit story of my life. It's A bit of your history. Yes, Okay. the relationship, how it went. Yes. Okay. My parents died in a road accident. Okay, and sorry about that. I wanted you to clarify that, which you brought up Thank here. you. Pole. And my uncle took me to school from primary to secondary school. Excuse me. Which uncle are you talking about? The father to Mr. Jack here. Miss Diana, if you can remember, I started off by asking you whether you're related, and it ended up you're not related. So don't call him your uncle. I Okay. know it may, okay. My it's father's good. It's good. friend. Yeah, it's good. You Yes. give me a better understanding how the relation was between you and the family, Okay. to the extent of them taking you in. Okay. But I also want you to be like, this is a court of law, okay? We are trying to clarify little things here. So when you say your uncle, I think that is your mother's Okay. sister. He's So my say father's Mr. friend. Wambura's family Yes. who took you in. Yes. Okay. Now I can remember very well, I was 13 years old, that was in class 7, and I sat for my KCP in the year 2000, no, not 2000, I think it's 1998. Oh. Yes. I'll make it easy for you. You don't have to point out the years. Okay. I'll be happy if you just tell us, like, let's go through it. Just that is quite an early Okay, history. So if I need clarification, I'll take you back. But I just want you to tell me or tell the court, your parents passed on at an early time when you were about 13 years, 14, as you Yes. say? Yes. And Mr. Wambora's family took you in. And tell us how they took you in, why they took you in. Don't you have relatives? And, make us understand all that. And when they took you in, how was it living with them? And up to the moment that you got to trust Mr. Wambura here to the extent of sending him such figures. Okay, thank you. The family took me, and when I finished my KCP, luckily I got a scholarship to go to Australia. Then I went and did my A-levels there. After I had finished, I thought of something to do. Okay, before you went to Australia, do you have relatives? Was there a will that your father or your mother wrote that said in case of our demise or anything to happen to us, our child can be fostered by Mr. Wambura's family? Or is it because of the friendship it was so obvious people thought is wise or worth you moving in with the Wamburas? Okay, Your Honor. My parents were from Rwanda. You're from Rwanda? Yes, they were Okay. Rwandese refugees. So you see, when you are here in Kenya, I didn't have any other relatives. Okay, Yeah. okay. But as I stayed with Mr. Wambura, Yeah. my father's friend, I knew that he's one of my relatives, At my your close early age as a relatives. kid, you thought you were related, Yes. and you believed that? Yes. Okay. And we were very that close. means they with were Mr. very close. Yes, we were very Okay. close. Okay. Very best friends. Okay, continue, please. Okay, now I can remember very well when I went to Australia, now I had money. I was making money because... You've rushed that. Kindly tell us, you went to Australia after your O-levels. Yes. You did your A-levels there. Yes. What course did you take as a profession? Architectural designer. Oh, okay. Yes. Okay, we were missing that. When you say you are just making money, to my thinking, I thought you were printing money, and I was like, No, this girl no, must no. be, at night and all the time it's all making money. There was a company that employed me after there. Okay. When I finished my courses,
there was a company who took me Yes. and employed me. But I just feel very sad because I can remember last year when COVID came, I lost my job. Okay, pole. No, I had The pandemic hit everybody. We all Yes. felt the weight of the pandemic. Now I had to go back to my accounts and see what I have. Because I trusted Mr. Jack, I had to send him some money so that at least he can open a business, something like, let's say, a hotel for me, where he can be doing something. At least when I come back from where I am, I can get the money. So, in your own self, you never wanted to settle in Australia. Most of our Yes. people, when they go out there, they work, and before they realize they're in their 60s, they have their citizenship, and they just stay away. But you had intentions to come back home. Yes, my intention was when I come back, I have a home, I have a business. And Yeah. you communicated that to Mr. Jack. Yes, because I trusted him so much. And the money you was talking about is quite a figure, 140 million. Yes. You wish to tell me, how did you get to source that kind of an amount? Was it the career was well paying? Did you take a loan? Did you have maybe a boyfriend, somebody supporting you out there, you know, like you invested together? How did you make these kind of big figures? And what kind of, because you were spending money there too, isn't it? You had to have an upkeep. So kindly, how did you get to this big figure? And also, the money, did you send once or it was in parcels, like in? Okay, I remember the first amount that I sent to him was around 80,000. 80? No, yeah. No, not 80,000, it was 80 million. 8 million? Yes. 8 or 80? 80 million. 80 million? Yes. In one go? Yes. Wow. Okay. So I trusted him, Yeah. but later on I remember that, This man is just a demon. Just to handle it the right way, do you have any document that satisfies you send Mr. Jack here? Yes, Mr. On, I have some. I came with them here. Bank statement, I have the transfer bank slip. statement, the slip, and the transfer. Kindly, can you bring it forth? Mr. Bailiff, please. Here. Thank you. This is from the first and second transfer. Yes. Okay. Transfer to Mr. Jack Wambora's account. Okay. I'll mark these. I've marked that as evidence and exhibit number 1. And you are Jack Wambora, or do you have any like identification document to certify that you're the person money was transferred to? Yes, Your Honor. Okay. So you're just giving out your ID? Yeah. Really? Yeah, because I just need to certify It's that okay, he's the it's one. okay. He's the one. Yeah. Hey, Okay. Tusi, But unasikia? pesa zenye amenibia. Excuse, please, Miss Dana will get there. Okay, just yeah, he's the said person money transferred to. Jack, Yes, Your Honor. we were in court so that we can hear you. It's not hard to hear you. You should have spoken this out when you are there. Kindly tell the court whatever you want to say to her. Your Honor, huyu mwanamke ananitusi. Excuse. Tusimuaddress kama mwanamke. Kindly, can we call her by her name? Unaniita mwanamke mimi? Order. I'm Sorry, Your handling Honor. that. Yes. Huyu msichana kwa jina la Diana. Mwite Diana, you don't Okay. Your Honor, Diana nilimfungulia biashara zenye alikuwa anataka na nyumba. Sasa hii ndo hapa anajaribu kunitusi. Kwa hivyo unakubali alikutumia ile pesa? Yes, aninitumia na nikamfungulia biashara na nyumba yenye alikuwa anataka. Biashara gani? Kibanda ya mboga ndio anaita kibiashara? Kwanza nimepata meka mboga hapo na chang'aa kando. Seriously? Yes. For 140 million kibanda Imagine. kibanda mboga na chang'aa. Acha meka mama mwingine hapa anauza mboga and then
ameka nini ya changa, my friend, I'm telling you nilikasirika. But did you give him any specification? Yes, I told him that I need a big hotel where people from offices can come and eat. Ziko? Watakula changa wakitoka kazini. Wait a minute. So you had given him the specification of your interest in the hospitality industry. Ni hoteli yenye ni hoteli. Yes, ni kuataka hoteli. That amount, with that amount, I think even it's not a restaurant. Ukweli nafaa kuwa hoteli. Diana, ambia hii koti ni mimi nilikupea hizo pesa za kwenda Amerika zenye unaringa nazo sahi. Waambie. Pesa gani? Pesa za wazazi wangu. Si mimi ndo nilikupea pesa za wazazi wangu. Pesa za wazazi wangu. Wazazi wako hakuwa na kitu hata. Acha wako na kitu. Kama wako na kitu, hiyo suti yenye umevaa ulinunua na nini? Hii ni pesa zangu. Pesa zako. So siku hizo uko na pesa. Hey. Usijaribu kuniongelesha hivyo mwanamke. Unasikia? Hey, order. Let's talk something constructive yenye inatusaidia kuelewa hii kesi hata zaidi. So, Dana, you say there was some money that your parents left behind. Yes. There was an amount of money that they left. Then I topped up to the one that I used to work there in Australia. And what figures are we looking at when you talk about your parents having left behind some money? It was around 60 million. Huh? Yes, Okay. My parents had money. Na siringi. Najua uringi. So you thought he's your cousin? Yes. And you trusted him? Yes. Kabisa. Nilikuwa nimemtrust. Nilimpele trust yangu yote. Yaani nilikuwa najua if I give him that amount, at least I have somewhere, hata job ikiisha the way it did, I'll go back home, find somewhere where we can call a home and a business, at least we can continue with what we are doing. Nani alikwambia biashara ziko? Biashara ziko. Biashara gani? Lakini Jack. Biashara ya mboga. Wait. Let me ask Jack a question. Yes, Jack, hebu elezea koti you don't deny, you accept. Yeah. Alikutumia pesa. Yes, Your Honor. Na ukamfungulia biashara. Nikamfungulia biashara wenye. Na biashara ni vile anasema venye alikuwa anataka nikamfungulia biashara. Alikuwa anataka kufungua ni grocery ama ni kiosk? Alikuwa amesema mambo za grocery, mimi nikamfungulia hadi shopping. Nikamfungulia shop mzuri hapo supermarket na alafu tena yakuza hizi mango za wasichana. Grocery gani? Kwa hivyo well. Alienda kaokota mitumba kadhaa huko. Wait a minute. Sasa wewe umesema anauza changa, huyu anasema anauza nguo. Hizo nguo Mr. Ona hata kuuza changa yaona venye nimevaa hivi naweza uza changa kweli? Naweza uza changa nikiwa nimevaa hivi kweli? Ona macho zake vile ziko red. Angalia hizo macho zake. Si macho anauza changa, na wala si nguo. Vumbi iko huku nje, unajua huku watu utembea. Ati vumbi. Na wala si nguo zinafanya ukose kuuza changa. So si wote tafadhali eleza koti vizuri. Ulipata amefungua ni boutique kama ni boutique ndo alikuwa amesema afunguliwe na nikamfungulia. Anasema ni changa. Boutique gani Mr. Ona? Imagine alikuwa anaenda Gikomba anaokota zile nguo za sijui ni 10 bob alafu anakuja anasema ati amefungua boutique. Nguo ikihangiwa hapo, hata wewe mwenyewe huwezi nunua. Nguo ni pasi, kama yenye nimevaa. Hizi ndo nilikuwa natoa majuu na tuma at least. Kumbe anapeana huko. Hata hajatoka majuu. Hii ilikuwa ni moja zile nguo nilikuwa nimemnunulia. Wapi? Order, excuse me. Sasa unajua ubaya nyinyi young people, when you come to court you lose it. You are here to clarify and make the court believe you gave him that money, which is accepting. And you see, also you don't have a case if for real he invested the way you told him. Yeah. You trusted him to invest. And if he did, but sasa wewe unasema changa mara kuambia ni nguo, unakaa unakubaliana naye kuna nguo ni ile maybe they don't meet your standards. Hayuko sure na kitu anasema huyu yaona. Mr. Ona vile nilirudi. Ngoja tuelewane. Ni standards hazikufika ama ukweli you felt stolen? No, vile nilifika. Unaona ulidanganywa? Sio kudanganya. Alinidanganya ndio, but vile nilifika nilijiona hivi na macho yangu. Imagine nilifika kuna rafiki yangu aliniambia, ule bro yako, ule mwenye uitanga bro. Yaona, sincerely speaking. Hakuna kile alifungua. Sincerely speaking, mwanamke hata kuna macho ine. So sijui vile ati aliona hizo vitu vizuri ati then anasema hapa ati make sense. Nilikufungulia boutique penye ulikuwa unataka. Kweli ama uongo? Sijui historia changana leta hapa. Sasa mimi nilikuwa nafikiria kivaa macho ine ndio hata nguo zita multiply by 2. Hakuna. Hizi macho ine hata hakuna kitu anaweza ona huyu. Wewe, tuko tunaongea juu macho ine, tulikuwa tunaongea juu macho ine ni zako, ni zako.
Kitu anaweza nionea ni wivu peke yake na hizo macho. Wivu na pesa yake uko naye 140 million. Nilifanya kitu alikuwa anataka. Mwambie arudi kwa story, apige story venye alikuwa anasema. Jumia ananichanganya already. Mimi sikuonei wivu. Aya, wacha tukusikie wewe sasa. Jitetee, is it all that she said is true, that you were brought up together? She thought that you are related? Hapo una shida, hapo umekubalia yote. Hapo sina shida yaona. Yeah. And why do you think walikuwa marafiki? Na so mimi na yeye tulikuwa close. Mlikuwa close? How close were you? Before in America ama yeye Australia anasema tulikuwa na. Ni madharau ama ni ignorance unamwambia Australia ama hiyo America anasema unajua amechanganyikiwa yaona, hajui kitu anasema. Wewe ndio umechanganyikiwa pengine, wewe ndio una come up na hiyo America, bi hata sikuelewi wewe. Sawa, before in hiyo Australia alikuwa anasema tulikuwa kimoja. Mimi na yeye tulikuwa tunajaribu kitu lakini haikuwork, alingisha kiburi. Oh, you shared a business? Si business yaona. Kind of relationship kiasi. But haikuwork. Unasikia? Waambie ukweli. Bwana Belief. Yes, Your Honor. But ilikuwa ni chini ya maji kwa sababu unajua kuishi na mtu nyumba moja na nilikuwa namchukulia kama sister. Oh, the sense of instance. Yeah. Kwa hivyo ilikuwa nyinyi vile mlijua mko related mka decide something should be going on. Yeah, lakini mwanamke tu ni mwanamke. Walileta mambo mingi. Order. Usiongeni kama unadharau wanawake tafadhali. Sikumdharau. Mimi hutanidharau, hautanidharau. Hata mwanaume ni mwanaume. Meza ni meza, itakuwa kiti. Sasa kano nayo si hatujasema yeye ni mwanaume. Ni mwanamke ni mwanamke. Hata siku hizi nasikia akisema ati mwanaume ni kitambi. Kitambi gani yako nayo? Hapa hii kitambi yenye imeanza kumea saa hii ndio anaita kitambi. Belief. Yes, jua hiyo ati mwanaume ni ati kitambi. Where did that come from? Yaona mimi nikiona huyu hata naona amenyoa kama mwenye alitumia hizo pesa vizuri sana. Kama ameomoka. Exactly. Kuna kitambi hapo. Umesikia vile amesema hajani understand. Amechanganyikiwa changa. Na huyu ni kama kwa kimoja yaona. Juu, ni pesa za huyu zenye alikuwa amenitumia nilifanya exactly kitu alikuwa anataka. Nilimfungulia boutique alikuwa anasema. Story ya changa sijui anatoa wapi. Mimi au kufungua brewery ya changa wewe. Changa anaweza fanya kazi changa kweli surely. Venye nimevaa hivi naweza fanya kazi ya changa. Hatuwezi jua, unaweza kuwa umeandika watu. Labda ni yeye aliandika watu but si mimi. Nilifika hapo na nikampata. Alikuwa na uza changa. Akiwa na mama wengine hapo wanakaa marafiki kila pali waona. Ndio unajua. Kwa hivyo una mama changa ambaye ni rafiki yako. Unajua rafiki yako akikuita pale popote utaenda hata akikuita. So okay, let's come off the changa part. Let's take it back. So you people had a relation? Yes. Oh, now it's dawning because now I can see how come you trusted him with such big amount. So at the time you were leaving the country, you still had a friendship that you thought maybe there's a future together, or how come I'm trying to think that would be the reason why you thought unaweza mtumia hiyo pesa na umwamini naye. Anyway, so ulimtumia ile pesa na ukarudi nyumbani. Yes. Ukapata na uza changa. Changa amefungua kibanda ya mboga hapo na mitumba za shilingi 10 ndio anasema ati amenifungulia boutique. Okay, so it didn't meet your standards. At your estimation, unafikiria ile investment uliona ni pesa ngapi? At your estimation. The investment you found, maybe it's 10 million? Yes, around 10 million. The boutique and the mboga and everything. Around 10 million. 10 to 12. But a place for 10 million ya mboga is something more. Ni kitu kubwa. But still considering ulimtumia 140, still, na ulikuwa unataka nyumba. Did he buy the house? Yes, he bought the house. Na nini nyingine? Nini mnunua nyumba? And the house is worth how much? It's around 30,000. No. You've lost me. Okay. You've lost me. Not the renting of the house. For the house that I bought, it's around it was I think 1.4 million. Naona huyu hata amechanganyikiwa. Kumbuka pesa ngapi alituma huyu? Ulimtumia naona ulikuwa umesema out of the 140 million ulikuwa unataka afungue biashara na anunue nyumba. Na anunue nyumba. So did he buy the house? Sababu biashara you are disappointed. Yes, alienda pale Karen akanunua nyumba ya 1.4 million.
Karen hawezi pata nyumba ya 1.4 hapo pia Iko but unanipoteza. sasa at least I Hiyo- have somewhere to Huyu stay. ajui amechanganyikiwa, yona ajui kitu yote Nimechanganyikiwa. anasema. Goja. I think you're frustrating and you're ajipange. Wacha ajipange. Miss Diana, I'll give you a few minutes. Ufikirie the figures right. And I don't want you to push it on the negative side because maybe you're trying to put it to the low side ndio aonekane tumia pesa yako vibaya. But in Karen, hata ukienda uchune mchanga ngumi moja hivi kwa shamba mtu 1.4 atakuitisha 1 million. Okay, Wanakuitisha 1 alikuwa million. ananiambia nyumba ni 1.4 million. Yenye Nyumba alinunua. 1.4 million iko wapi? Mr. Alikuwa ameniambia nyumba ni 1.4 Labda million. Josta. Hata niko na document Wapi hapa. hapo? 1.4 million Niko na Kenya shillings document ama hapa dollars? ya kuonyesha hiyo nyumba nilinunua 10 million. Pardon, come again? I Nyumba lost it. ilikuwa 10 million but yeye alikuwa ananiambia nyumba ni 1.4 million. Dollars ama shillings? Hey. Shillings. Nasikia yona. Huyu mwanamke amechanganyikiwa kabisa. Niko na document hapa, Yona. evidence. Hiyo document yako sasa nimeanza kuiogopa. Wacha kwanza tufanye hivi. Nikupe dakika mbili upange kesi yako vizuri. I don't know, you lost it somewhere or somehow. Wacha nikupe a few. I'm giving you this time to think. So look at your case properly before you contradict yourself and then lose because you didn't have your files and facts right. So I would like you ukumbuke exactly what you want to say to tell this court and how exactly do you want to put it before you contradict yourself. And Ojo, me, I will work with what you give me. I don't work with what I think. I work with what you give me. Yona. I read the cards as they are tabled. So have your cards right. Yona. Huyu mwanamke amechanganyikiwa kabisa. Umekuwa ukisema hivyo mara 10. Wewe unamjua amechanganyikiwa. Tuambie kitu kingine. Sawa. Tuambie something to defend yourself. Okay. Nasema amechanganyikiwa kwa sababu before atoke hapa Kenya alikuwa ni msichana mzuri kabisa. Alikuwa anani respect mimi. Unaona? Alikuwa anani respect lakini sasa hii anaweza simama mbele yangu ajibizane na mimi. I think ni zile vitu alienda kwa huko Amerika. She's empowered. Respect my Empowered. foot. Goja. Hey, excuse. While nikupa time out uende ukasi, just think about your case. I just want to hear from his side too. So you keep thinking and have your facts right, what you want to tell the court. Because I've gone through your affidavit and I know what you wrote and what you said. I want you to work within it. Usipotee sana. We kana kuchanganyikiwa, what else do you want? Alienda kwenye Australia, America, alafu she came a changed person. Akaanza kujibizana wewe, lakini it's not a divorce case. What we are looking for, you're not even married in the first place. We are looking for a way to establish that ulitumia pesa yake vibaya. Unajua there are a few levels of the case. Yes, I want to know what to charge you with as well. Because Akoli and the biashara, lakini she feels it was not worth it. That's a different case. If alafil ulimuibia pia, it's a different charge. So also you explain properly, ndio nijue charges zako vile tutaziweka. Okay, Either mlikuwa family, mkatumia pesa, mkatumia vibaya, akakugeukia. Just tell the court from a more and a deeper perspective. Okay, Yona. Diana, vile tu nilikuwa nimesema hapo awali, before atoke hapa Kenya alikuwa ni mwanamke ananitambua sana. Lakini venye alirudi, anirespect kiasi, na kila kitu alikuwa anataka mimi nilimfanyia. Aliniambia nimfungulie biashara, nikamfungulia. So historia yote anasema ya Chang'aa, mimi inanimekea senseless, kitu hata sielewi ni yeye anasema. Akasema sijui vitu zingine hapa ati nilimnunulia sijui mtumba. Na mnunulia mtumba na nilimtafutia hadi boutique. Then hiyo nyumba anasema ya Karen ni 1.4. Surely, venye tu umesema hakuna nyumba kama hiyo. Don't capitalize on her mistake, kama slip of her tongue or miscalculation. We know I've been in this court for a while, and I know people tense, people lose it, they present their facts wrong, and I'm not like defending her, neither explaining her weaknesses. All I'm saying is, who's capitalize on that, and you can see that's why I told her I'm giving her a few minutes up at the facts zake right? Yes, so don't capitalize on her. Usim challenge na what she said. I want to know the depth and the truth. Okay?
As I always say, court is here we only practice law, and that's why we don't have lawyers, because lawyers will always contradict or confuse you, alafu you lose your case, where else you have the truth and the facts. Kwa hivyo mimi ningependa unielezee, Diana leaves the country, na unasema you had something going, and unasema there was respect. Then she comes back, where first thing you notice, I don't know whether it's the first thing, you came to notice it, you're telling the court because you just want to put on the spot, she's lost the respect for you. Maybe because she didn't find what she expected to find. Maybe she trusted you to get a bigger investment and a better one. Yes, Your Honor. Well, I'm just saying maybe, okay? Okay. And the reason why she changes her attitude towards you, sijui, and that's not the reason we are here. The reason we are here is some of them swindle 140 million, and that's what we are trying to establish. So kindly tell the court, alikutumia hiyo pesa in packages, as I have seen in the statement. Tell us, what did you do with the first package of the money? Did you go for a holiday? Did you register a company and or set up a business? Did you buy the house? If there is a house, tell us what kind of a house you bought. Tell us what kind of an investment did you put in. Akwani your grocery, ulifungua by the side of the road, in a mall. Hizi vitu zote yaona, mimi hata sikumfungulia ati huko ghetto venye anasema ati stories za changa. Hiyo nyumba anasema Karen nilimnunulia nyumba ya worth 30 million. Na ilikuwa full furnished nyumba. You copy evidence? Goja kabla evidence. Wewe nilikwambia utafute facts zako, because I see you are losing this case because you don't have your facts right. And the facts you can have is not trying to put him on the spot. The facts you can have, and always, ever, when you go to a court of law, no matter how smart or crafty you are, evidence is what supports you. Like now when you give me this document as evidence, it makes a lot of sense. But kwanza kusema nyumba ya 1 million Karen, labda nasema Karen, labda nasema hii Karen ya Lower Kibera. Lower Karen unajua bado kuna sema ngo bado ni Kibera. Kutoka kuja hiyo ndio kitu maana sana umesema. Kuna Lower Karen. Labda sikuwa nimemuelewa. Hapo sasa nimekubali. Hata nimeandika hiyo, I put it down hivyo. Pengine hiyo Karen anasema nilikunulia nyumba hapa Karen, si Lower Karen. Okay. So okay. Sawa. Sasa and so tell me, give me the breakdown of how you spent her money. 30 million nyumba Karen. Then grocery, yes, haizi kwa kubwa. Juu obvious nilifungulia a mini supermarket na iko kwa grocery pekee. Ilikuwa grocery peke, lakini yeye atasema obviously. Do you have any documents to show this? Registration, company registration. Yaona. Ziko nini KRA na nini reports ama hizo vitu zote ni yeye ako nazo yaona. Alikuja na kazi chukua? Si ni mali yake, nilimpea. So unfortunately aliuza hizo vitu. Okay. Ati akasema hiyo grocery from the angel we are looking you as kumbe you have from the devil we are looking you as kumbe you have an angel side. Ulimpa documents zote sababu ni mali yake. Juu ni mali yake. Then sahi juu ati aliona hiyo grocery ati inasema ndo anasema inakaa changa. Juu hapo kwa na expect. Grocery kwani unaweza fungua grocery ya 300 million? Hawezi fungua grocery ya 300 million. Nilifungulia kutokana na ile kipato alikuwa amenipea. Then sahi ndo huyo anani-accuse ati nilimfungulia changa surely. Your grocery imekuwa clan for how long? Yaona sahi me run for almost 3 years. 3 years. Yes. Na but venye alikuja akaona ati imfurahishi akaikataa kabisa. Aliuza, alisema tina kachanga. But do you have any documents to certify your grocery ilikuwa in a run, it has does it have some money? Yaona vile tu kuna accounts in a run. Nimekwambia tu hapo awali venye tu msichana alikuja nilimpe kila kitu. Nilimpe kila kitu yenye alikuwa anahitaji. Juu obvious kama ni mtu anakudai deni, akikuja si anaweza taka kujua breakdown za hizo pesa zake. So nilimpe kila kitu. Na ndio sasa kwa hapa ananileta mimi, anani-accuse kwa vitu zingine zi make sense. Ati nimemuibia. Mimi niko na pesa zangu pia. Pia babangu alikuwa na pesa, yaona. Oh, your father passed on? Yes. Oh, okay, pole. Sasa ukisema babako pia alikuwa na pesa, what business do you do? Yaona mimi ni businessman, vile nafanya.
Na pia mimi niko na unajua ugoja. Sijamaliza kuexplain Your Honor. I like the way you guys. Why do I ask you something and then you repeat of the same? Okay, Your Honor. Nakuuliza Mr. What's your name? Your Honor, I'm a man. I still nimekuita Mr. because I saw you're a man. So you didn't have to repeat yourself that you're a businessman. You could be you could just get straight. Please, you waste a lot of time. Okay, Your Honor. Of the same. Mimi nafanya kazi ya magari. In short, mimi ni broker. Pesa zangu. Wewe usijaribu Hey, order. Tafadhali. Uni nini anasema sasa? Nimeomba tafadhali and Sorry, Your Honor. yeah. So when you broker, you hang around yards, ukiuza gari za watu, you have your own yard, unauza gari zako. Ni gari za watu pia nauza. Oh, you sell on behalf? Yes. Do you have any of your own? Yes, Your Honor. Nilifungwa recently yangu. But before nilikuwa nafanya za watu. Nilikuwa nakuja na gari na kuuzia. Alafu unapata commission. Sasa huyu hata amekuja Kenya hata hakuna gari yako nayo. Si yeye tulikuwa tunaongea juu yako. Sorry, Your Honor. Wacha yake ni 140 million ana claim. Na hakuna kitu yake si ana claim. Si mimi simjui na sikumleta hapa. Yeye amejileta akiitisha hiyo pesa. So you sell cars. Yes, Your Honor. But you had time to start her business. Yes, juu ile bond ilikuwa before aende Australia. Akani trust na do zake. This bond you keep talking about, you are not married, but you dated. Mimi siwezi sema hata ni dating, juu hadi promotion hii ukadi mwezi moja. Huh? Yes, Your Honor. Excuse me. You see, I'm laughing because the court is laughing, but as I hear you sharing people say umenua chamatani. So please. Nikisema promotion nasema promotion at least ukata miezi 3 ina run. Kama ni hizi promotion za homo, lakini sasa hiyo hata ikukaa. Relation yenu. Yes, Your Honor. How long was the relation? Your Honor, haikukaa. When you say ikukaa, did you have a relation? You know what? What kind of a relation? Did you discuss like you people are lovers? Ama you had, there are things when people live together the way. Alikuwa ananipenda Your Honor na mimi pia mimi nilikuwa nampenda. Yes. Na mimi nilikuwa ready, hata alikuwa ameniambia akirudi Kenya tutasettle na yeye. Unaona? No, bado yeye ndio unasema iko serious. Sasa si alienda huko kabadilika. That's why nakwambia venye alirudi tu Kenya, ani respect, anioni kama mimi ni binadamu. That's why anaweza jibizana na mimi. Maybe you are too controlling ama you are the ones who Yona, can you imagine mwanamke? Nikwambia tafadhali tusimwadress kama mwanamke anajina mwite tu Diana. Ulikuwa unataka kunirape. What? Waambie vile ulikuwa unataka kunirape. Kuna story hajasema hapo. Ameficha vitu mingi sana. Yona. Goja, please. Your judges might change. Or there is something sensitive mentioned here. Please, can you come up with that? Okay, yes, Your Honor. Alikuwa tukiwa high school, alikuwa boarding na mimi nilikuwa day school. So I can remember very well when we were going for our holidays, he used to come to my bedroom, yani ana sneak, anakuja na niko na towel sasa nimetoka kwa bathroom, anajaribu kunyemelea, anajaribu kuniguza. Yona. But he says that you had a relation. Yes. No. But hizo relation pengine ndio lead to this. Unajua na let me just say this. Excuse. Let me say this. And I say this with a lot of seriousness. There's a line, and it's quite thin or thick, between, I won't say between, but the way people put it in life. When a lady says she was about to be raped, that's a very sensitive area. And don't accuse somebody who you are having a relation and maybe you encouraged him to do so. Okay, and also for men, don't think you're encouraged in your own imagination or encouraged because of your interests. Okay? Mr. So Honor. I want to understand, did he really attempt something on you that you are against? Yes, he attempted. But sasa mtu mwenye angenisaidia hapa is her late mom. Her late mom was there. I screamed. And you went to the extent of screaming? Yes. Wait a minute. Yona, huyu ni mtu mnaishi na yeye. Unaona? Then anasema ati una try kumrape. Yeye alikuwa anafanya nini na towel? Ndio ujue kama si yeye mwenyewe hata alikuwa anataka kunirape. Alikuwa anani-admire. Kama si yeye mwenyewe alikuwa anataka kunirape. Bailiff. Yes, she's not my daughter. Wait. Yeah? Maybe I'm getting it wrong. I need to talk to somebody who I understand a little bit. Yon, I can see this guy. So putting a towel, you mean afai kuoga?
That's what I was wondering. Kwani alikuja kwa bedroom? Excuse me, Your Honor. Yes. Tulikuwa na bond. Sawa? She's not my sister, for heaven's sake. Usi sister yangu. Okay? But you admire. Unasikia nilikuwa nimemwadmire na the same wewe unaanza kuongea kimchezo. The same lady anasema nilikuwa nimemwadmire, ndo bado the same lady anasema tulikuwa mimi na yeye na bond. Sijui kama unapiga hesabu unaona. Of like you would come back and something would be happening. But wewe maybe it was a bit on the early days mpaka ikafika mahali akapiga akawika. Okay, let me talk. Unaona bafu ilikuwa tu hapa. No, on your way from the bathroom to my bedroom, you pass his bedroom, then he came to my room. Kitu yote huyu anasema ni uongo na ni uongo mtupu mbele ya koti. Nisikia tu mtu amefungua mlango hivi. Yona. Na nilikuwa naenda kuangusha towel. Nikasikia tu nimeshikwa huko. Yona. Ndio mema ulishikwa wacha. Kitu anasema hapa Yona usiamini. Anadanganya na anadanganya kabisa. Huyu msichana venye alirudi Kenya, alichange venye nilikwambia. Na reason nakwambia kwa nini alichange. Ngoja. Wait. Mr. Ambura. Yes, Yona. Tumerudi nyuma zaidi. We started here with the we started off with 140,000 case. Okay. We were looking at theft or a con, a scandal. But now imerudi mpaka kuna dhambi zingine kumbe mlikuwa mmefanya before. That was even before you agreed that she'll go and come back and you'll be family. Na unameamua yote iko hapa. Ambia ikoti uko na mtoto. Baada ya mimi kumwambia wachane na wanaume wenyewe. Alikuwa analala na watu ovyo ovyo. You ungrateful lady. Nilijaribu kumwambia kila kitu, nikamwambia achana na wanaume wenyewe. Bata kusikia, akapata mtoto. Oh, so you wanted to all to yourself. Ukamwambia achana na wengine. Sivyo Yoona. Huyu ni mtu mdogo sana na niliona ameanza kupotea. So ilibidi lazima nimrudishe kwa line. Now, because you story ya mtoi, I wish to understand. I don't know why you bring the kid forth. Kila mtu ana haki ya kuwa na mtoto wake ama hiyo ni juu yake. Lakini goja, mtoi si ni wa mwanaume mwingine. Ni wa mwanaume mwingine? Na where was the kid when you were away, when you were in college? I left him with the maid in the house. Which maid, which house? I had a maid. Ilibidi niandike maid. Mtoto ni mkubwa. Kwa nyumba gani? Hiyo nyumba yenye alikuwa anaishi. Kenya. Goja. Lady, hii kesi yako mimi naona ukipoteza. Uno umejitanganya kabisa Yoona. Hey, order. I'm trying to reason and think here. Kwa nyumba yake. Nyumba si yake, nyumba ni yangu, but anaishi kwa hiyo nyumba. Alafu anasema ndo nilikuwa nataka kumrape. Goja. Is it the same house ilikuwa na hiyo incident? Wait, excuse me. These guys. Sorry Yoona. You're becoming a nuisance. Wacha nifikirie. I want to reason. Wacha muulize, hii nyumba unasema ni nyumba yako. Is it the same house attempt to force himself on you? Ama baada mligrow when did you get the money kukomwa nyumba kabla ulikuwa shule? You made your big money in America, whatever America, Australia, where you are. Yaona, hiyo nyumba ni ile yenye nakwambia after kufanya kazi huko Australia nilituma pesa akanunua nyumba. Nilikuwa na mtoto. Sasa hata nikwambie story ya mtoto. Sasa amesha admit. Okay, mtoto akatali. Ndio, nilikuwa na mtoto. Yes. Nilikuwa na mtoto, nikaona sasa juu mtoto ni msichana na singemwacha na huyu mwanaume Mr. Jack. Niliona afadhali ni Unaona mbona mimi ameniita mwanaume lakini huwezi ongea kitu, lakini yeye akinita nikimuita mwanamke inakuwa ni issue. Hata kuita na heshima. Angesema hii dume. Goja. Nimetumia ngeli ya huyu, nimesema huyu. Sasa ningesema kile. Na yeye alikuwa ni ya mwanamke. Please, nimekata haraka ndio nikusikize. Okay, yes. Naona. Ati? So, niliona juu mtoto ni msichana na unajua siku hizi wanaume na watoto wasichana huwezi ukatrust mtu hata kama hiyo bond umesikia ilikuwa hivyo. Yeah. So I had to look for a house girl to stay with my daughter. Then I used to send 25,000 for the house help. Hiyo mtoto atakula nini? Yes. Hiyo mtoto anakula vako. Kurudi Kenya niligundua kumbe alikuwa anamlipa 12,000. So I'm like hizo zingine alikuwa anapeleka wapi? Sikiza
Diana. Goja. You see, Diana, that will make much sense. Sababu kwa yeye alitafuta cheap house girl, pengine he was just smart. Alikuwa anajua kusaidia a bit of money. Kama anasema ati mimi alikuwa anatumia huyo maid story zote, anamwambia ati anichunguze, basi angechukua huyo maid na hako katoto kake waende waishi huko Australia venye alikuwa amezoea. Kulikuwa shina kinipea hapa stress. Excuse me Mr. Ambora. Yaani umesimamisha koti tukusikize useme hivyo. Si ni ukweli? Si ni ukweli? Hata kwa ukweli zingine hazi make sense. Wachukue ende nao wapi? Anaongea stories za mbot. She's a Kenyan, she has a right to be here. A full Kenya. Huh? Full FOOL ama haizi kwa tumejaa, wewe hujaja mjinga. Order please, watch your language in this court. Tafadhali, nimemwomba kupe heshima na wewe pia mpe heshima yake. Ukianza kuongea hivyo, sasa tutakosana, ndakuandikia charges tofauti. Sorry Ona. So, why did you decide to leave your child with him? What does the child call him, or who is he in the child's life? Okay, I decided to leave the child with him because at your business and you umesikia alikuwa nayo, he didn't have even anything to do. He was just seated. Yani pesa zangu tu ndo zilikuwa zinatumika. Ye kazi tu ni kukula, kukunywa. Yona. Anyway. Okay. Mimi ananiandika mbot. Mimi mwanaume mkubwa. Mwanaume mkubwa, niko na biashara zangu zimebobea, ananiandika mbot. Excuse. Wajua hii kesi yenu, it's got to a moment it's getting to my nerve. It's not making sense to me. You're not keeping to the facts and the evidence and the affidavit you saw, and it's not very forthcoming. It's kind of annoying. I wish to ask something here. So you are unhappy with the is he the father of the child in the first place? No. Siwezi kuwa. No. Siwezi kuwa. Sasa hata hii ni kesi nyingine tunataka kufungua hapa leo. Baba mtoto. Excuse. Kesi ifunguliwangi hapa kotini, unaenda ifungua alafu unaleta hapa. Mimi kazi yangu ni kusikiza vitu tofauti. I was basically trying to establish the 140 million and to see exactly what kind of charges I should charge him. And up to now, Madam, you've corrupted your case. I don't see, you don't have the right evidence. Hata na unafaa geuziwa shikwe sasa. Order million na gona geuziwa hapa. Unaona? Baba mtoto yuko, but alimvunja mguu. Sasa ni kiwete, hata hizi jitafutia. Huyo mwanaume lazima ningemvunja kwa sababu alikuwa amevuka mipaka yake. Alikuwa amevuka mipaka Yoona. Acha kuongea hivyo. Wewe ndio nitakuvunja vile ulimvunja. Order please. Ungekuwa utamvunja ungemvunjia kule kabla mkuje huku. Sasa ni ukweli huyu mwanamke amenikosa heshima. Goja. Wewe ulimvunja mwanaume watu miguu babake watoto wenyewe juu ya jealous ama juu ya nini? Jealousy. Si mambo na jealousy Yoona. Alikuwa amevuka mipaka yake venye mipaka yake ni gani? Nilikuwa nimeambia huyu msichana awache na wanaume wenyewe kwa sababu alikuwa anatanga ovyo badala atulie. Wanaume wa gani? Kwa hivyo you took control as a husband, as a brother, as a father, ulichukua control mpaka kubewacha. Mbona ukuongea na yule ulimuona? As a caring friend. You are quite a caring friend. But yeye akaenda kulala na wanaume ndo akapata hadi huyo mtoto. Order please. Kwani wanaume wote walileta mtoto mmoja? You don't have to put it so ugly vile whatever. Just leave it at that. Na muongelesha na heshima, it's a prerogative. She does what she wants. Hiyo ni right yake. Even if she was your wife na afanye vile alifanya, hiyo ni haki yake. Ana sababu zake kufanya vile alifanya. Ni haki yake, si haki kwa haki. Okay, maybe it's not right in real life, lakini yeye anajua kwa nini alifanya vile alifanya. So Mr. Ambora. Yes, Yoona. Looks like you might walk away scotch-free, but still, I feel you have a case to answer. Is only that she doesn't know how to present herself. Amechanganyikiwa Yoona vile nilikuwa nimekuambia. Alienda huko Australia anasema wazungu akaiga hizo tabia zao. Hadi mwenyewe akikuja huku Kenya anabia vitu kama wao. Hata hizi niona ni mimi the same person nilikuwa tu tunakaa na yeye na tulikuwa friend. Ananikosea heshima. Huyu. Ati nimechanganyikiwa. Unajua nilifika tu hivi nikachanganyikiwa vile nilikuona. Can I answer that? Wajua mwanadamu wote ana haki kuiga mtu wote, sio? Hata wewe utaiga ule mwenye unataka, ujifanye kama yeye. Kwa alienda kaishi na wale watu akaadapt custom yake. It's her life.
It's her life. Na una haki yoyote hata ungekuwa bwanake to force her change to what you want her to be. So, I think I'll come to my decision. Since EKCU doesn't make much sense to me. It's complicated, Your Honor. It's not complicated. I think I'll give you people to time to go and exactly think how you want it. But pesa zangu atarudisha. Pesa gani? Kwa kesi yako unaipresent vile unaipresent sioni ukirudisha pesa yote. Hakuna pesa. Your filing should be different. Unaona, ungekuwa umechukua inventory ya what kind of work or business alikufungulia. Ungekuwa umeandika ukipresent kesi yako zile pesa unaona amekuwekea ameinvest. Order. Zile pesa ameinvest badala ya kukuja tu seme. Akwali fungua boutique na grocery ya what the money he's saying I don't know. Akwali nunua nyumba the money he's saying I don't know. Wewe ungekuja nazo ndio to compare. Angekuja na hizo files. So, now this is my decision to this court. You have to go and file your case in a proper way. Go have your facts right. And you should maybe look for a lawyer so you may be advised how to file your cases right. Pesa za lawyer huyu. In the meantime, Mr. Ambora, I asked you to keep quiet as I was talking. Since now you didn't realize my power, Sasa, I'll put it this way. Mr. Ambora will be held in the government custodies for a term of 1 month as she puts her papers together. Excuse me. Yona. Excuse me, please. Hii si malipo kupigia makofi na nini. Okay. You will be held for 1 month as she organizes her papers, and after 1 month, you should have your papers right. You will have, I don't know whether you have somebody outside there. Order. It's my time to make my decision, and I'm not arguing with you. Sorry, Your Honor. Kwa hivyo, you'll be held for 1 month. Ukiorganize papers zako. After 1 month, then we can revisit. Because I feel there's a case for you to answer. It's only she doesn't have a way of putting things together. Now, the way nimekuona, I don't know whether I can trust you that utaenda na urudi koti. So, I think for now, I think you hold it there. This court is adjourned until the date that I will relate to you people. You'll talk to the court clerk. Mtu akae ndani and where do file case yako. This court is adjourned. Wala Diana sitakusamea wewe. Enda kule marago kwa Daniel kule marago kwa sitakusamea wewe. Who are you? Who are you to me? Your Honor. Enda.